హలో హలో ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉందండి. హలో హలో వాయిస్ ఇప్పుడు క్లియర్గా వినిపిస్తుందా? Yeah, sir. Yeah, I am here now. ఓకే ఇప్పుడు బాగా ఓకే ఓకే నాయక్ అండ్ నటరాజ్. ఓకే, సెషన్లో బీ యాక్టివ్గా ఫాలో అవ్వండి. అడిగిన క్వశ్చన్కి రెస్పాండ్ ఇవ్వండి. సో దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇంటరాక్షన్. సో దట్ విల్ షేర్ అవర్ నాలెడ్జ్. ఓకే, ఎంతమంది కరెంట్లీ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు? Before I was working. Okay, okay. Any other apart from Nataraj? Any other people? I am Sridhar, Okay, okay. You are working as a environmental expert. environmental expert. Okay, great. And any other people apart from Sridhar and Nataraj? Okay, fine. Oh, Rahul, you are also working as in safety department. Sir? You are also working in safety. Yes, sir. Okay, okay. And how many people are working in industry apart from safety department, like other departments, production, maintenance, quality, instrumentation, any other departments like that? Any people are there? Yes, sir. My colleagues are in quality, but they are not appear in meeting training. Okay, okay, okay. Okay. I think some of the people are freshers also are there. Okay, fine. Once again, very good evening, everybody. And I'll tell the timings today. Today we have two sessions. One first session is 7:30 to 8:15, and we have a 5 minutes bio break. And again, the second session will start at 8:20 to 9. Okay, these are the session timings. And once again, I'll request all of you to be participative, be interactive with me to share the knowledge. And I'll start my presentation of today's session. Okay, today our first session, today we are going to discuss about the various model theories of accident causation. Okay, this topic is covering under in first paper, which is in IS 101. Theories and the models of accident causation. Theories and models means what are the different ways and different models. The many scientists have done an research and investigation how the accidents are going to happen, what are the real causes. Here some of the theories and some of the models we are going to see in the session. Before going to the session, to make your getting into the topic, I'll just show you one small video. It is a 1 minute video. Just to see the video and we'll continue the session. I hope you people are able to see the video. No, sir. No video from. You are unable to see, yeah? No, sir. Sir, no, sir. Raలేదు, sir. Video రాలేదు. Okay. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా? కనిపిస్తుంది సార్. Thank you. ఎవరన్నా మైక్ ఆన్ లో ఉంటే మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి ప్లీజ్.
हम लोग की वैन है ना, स्कूल वैन है ना, ये गणेश नगर होते हुए जाती। Sir, video అయిపోయింది కనిపించట్లేదు. 1 second. I'm just sharing the presentation. మేడం నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయలేకపోతున్నా, ఎర్రర్ వస్తుంది, ఒకసారి చూడరా. అనేబుల్డ్ పార్టిసిపెంట్, నాకు ఒకసారి పోస్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి. Sir, once check now. Okay, thank you. Yeah, and before going to the section, I would like to ask what is mean by unsafe action, unsafe condition, and social factors and accident. Anybody can give what is mean by unsafe action అంటే ఏంటి? Sir, can you please replay that video again? Somebody want to see that video? Yes, sir. Okay, I'll do that. I hope వీడియో కనపడుతుంది కదా? కనిపిస్తుంది సార్. Okay. జస్ట్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియో, అంటే ఒక చిన్న రీజన్, వెరీ స్మాల్ కాజ్ వల్ల కూడా ఎంత పెద్ద ప్రమాదం జరగవచ్చు అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. సో దట్ దీని నుంచి మనకు వచ్చే లెసన్స్ ఏంటంటే, చిన్న వాటిని కూడా మనము ఇగ్నోర్ చేయొద్దు. We have to take care all minor issues which is related to safety, so that we can avoid major accidents. Okay, clear now? Then we'll go into the presentation. Okay, then let's tell me unsafe action అంటే ఏంటి, unsafe condition అంటే ఏంటి, social factors అంటే ఏంటి, accident అంటే ఏంటి? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? అన్సేఫ్ యాక్షన్ అంటే ఏమంటాము, అన్సేఫ్ కండిషన్ అంటే ఏంటి? Any action means that could cause, doing any work ఎవరైనా without any. ఒక్కళ్ళు చెప్పండి, ఎవరైనా ఒక్కళ్ళు. sir, any action that could cause harm to others' safety. అంటే మనం చేసే Okay. యాక్షన్ పక్క వాళ్ళకి సేఫ్టీ పోగొట్టేలా ఉంటే అది అన్సేఫ్ యాక్షన్ అవుతుంది సార్. అంతేకాదు ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఏదైనా హజార్డ్ వచ్చినా సరే అది కూడా అన్సేఫ్ యాక్షన్ అవుతుంది. Okay, good. Okay, sir. Any other answer? Good, thank you. Any other answer? Simply Unsafe, talking about unsafe action, how many errors mean unsafe action, sir? Okay, machine without That is also guard. right. Unsafe condition mean mechanical errors, that type of related. Using Okay, machine sir. without Unsafe guard. It is action. condition. Simply one sentence, one word. Okay, thank you. Anybody? Any other answer? Any
Machine using without any guard, that is unsafe action. No, it's wrong. Guarding, without guarding, we are using Unsafe any, condition. If you are using, I mean, without a guard, I mean, knowingly you are using that machine, that is unsafe action. If the mission action. is, if the mission is not having guard, that case is unsafe condition. Condition. Achha. You know that Okay. unsafe, you know that, I mean, a mission మీద guard లేదని తెలిసి కూడా మీరు ఆ మిషన్ వాడుతున్నారు అంటే అది unsafe condition. You are committed to do your activity in unsafe manner. Okay, I'll explain once again. Unsafe action, unsafe condition. This is very simple. I mean, differentiation between two. Action means who will do action? Ultimately, human being only will do actions. If the human being is doing action which leads to any action or harm or any damage to the property or environmental damage or property damage, that we'll call it as an unsafe action. The machines will not do any action. If you ask me about unsafe condition, it talks about environment related, work related, material related, and machinery related, and our workplace related. For example, slippery surface, it is a unsafe condition. Machine is giving more noise, unsafe condition. Very cold temperature. For example, you are working in a warehouse where the temperature is very cold. That is also an unsafe condition. Very hot temperature, that is a unsafe condition. For example, confined space, there is no proper ventilation facility you are given, that is a unsafe condition. Knowingly you are entering without any PP to the confined space, unsafe action. You are not using safety PPEs, means helmet, you are not using in shop floor, that is unsafe action. You are not trained to operate particular machine, but you are operating, that is unsafe action. I hope I'm clear with unsafe action and the unsafe condition. The unsafe action, it is purely related to the human errors. The unsafe condition, which is relates to the, I mean, workplace, machinery, and working environment. Then the third one, social factor. The social factor is nothing but it is also one of the factor of human behavior. For example, somebody abusing, మనలో ఎవరన్నా తిట్టడం కానీ, సూపర్వైజర్ మన అరవడం కానీ, లేదంటే వేరే వారితో మనం వెళ్ళి గొడవ పట్టడం కానీ, లేదంటే వేరే వారిని టార్చర్ చేయడం కానీ, ఇవన్నీ కూడాను సోషల్ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తాయి. అంటే పెరిగిన అట్మాస్ఫియర్ కానీ, అక్కడ ఉండే వర్కింగ్ కల్చర్ కానీ, ఇవన్నీ మనకి సోషల్ ఫ్యాక్టర్ కింద వస్తాయి. ఓకే, యాక్సిడెంట్ అంటే ఏంటి? ఎనీబడి కెన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై యాక్సిడెంట్? యాక్సిడెంట్ అంటే అన్ప్లాన్డ్ సార్. యాక్సిడెంట్ అంటే అన్ప్లాన్డ్, అన్ఎక్స్పెక్టెడ్, అన్వాంటెడ్ గా ఉంటుంది సార్. Okay, nobody wants to get into accident. Thank you. Now, accident means unplanned or unwanted activity which result in human injury, or sometimes it may not result in injury also. That we call it as a near miss. If the accident happened and it leads to human injury, property damage, or environmental pollution, that we'll call it as an accident. Okay, near miss means, what is mean by near miss? Near miss means it is an incident, also an incident which will not come do any harm. It indicates that in future the harm will be there if not saved. Yes, if not done thing. Sir, means missing the accident. That's also means it could have been an accident, but it's not an accident now. Maybe accident further. The incident which could have cause harm or potential injury, property damage, or I'll tell you exactly. Near miss means it is also an unwanted or unexpected event, but it is not physically resulting into any injury or damage, but it has a high potential. For example, ee roju miss avvachu, but inkoka roju manaki particular near miss valla manaki pedda pramadam jarigedaniki chance undi. It means the near miss accident which having high potential in future occurrences. Okay, near miss reporting anedi shop floor activities lo ante manaki chala important. Here I'll show you some difference between unsafe action and unsafe condition and near miss, so that you'll get full clarity on these topics. మీకు కనిపిస్తుందా?
ఇంకా లేదు సార్. లేదా? ఒక్క నిమిషం. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా, ఈజ్ ఎ నియర్ మిస్ అండ్ అన్సేఫ్ కండిషన్ ఆర్ సేమ్. అంటే నియర్ మిస్ కి అన్సేఫ్ కండిషన్ రెండు సేమా కాదా? ఇక్కడ చూడండి, మీకు ఒక ఫోటో కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే మీరు, ఇది వచ్చేసి అన్సేఫ్ కండిషన్. అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ మెటీరియల్ రిలేటెడ్. ఆ రోప్ అనేది మనకి డ్యామేజ్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి, అన్సేఫ్ యాక్షన్. ఈవెన్ దో మనకి డ్యామేజ్ అని తెలిసినా కూడా వీళ్ళు వర్క్ పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, నియర్ మిస్, జస్ట్ రోప్ కట్ అయింది, ఇతనికి ఎటువంటి దెబ్బ తగలేదు, జస్ట్ మిస్ ఎస్కేప్ అయ్యాడు. నియర్లీ క్లోజ్ కాల్ అని కూడా మనం అనొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, యాక్సిడెంట్, ఆ రోప్ కట్ అయ్యి అతనికి ఇంజ్యూర్ అయింది. సింపుల్ డిఫరెన్స్ అనమాట. అన్సేఫ్ యాక్షన్ అంటే రోప్ సరిగా లేదు, ఈవెన్ దో లేకపోయినా వాళ్ళు అలాగే పనిచేస్తున్నారు. నియర్ మిస్ అంటే రోప్ కట్ అయిపోయింది కానీ ఎటువంటి ఇంజ్యూరీ అవ్వలేదు. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి యాక్సిడెంట్, అంటే ఆ రోప్ కట్ అవడం వల్ల అతనికి కాలుకి అనేది దెబ్బ తగలడం జరిగింది. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అన్సేఫ్ కండిషన్. ఇది కామన్ గా మన వర్క్ ప్లేస్ లో ఉండేది. లాడర్స్ అన్ని ఎట్లా పడితే అట్లా మెయింటైన్ చేస్తుంటారు, ప్రాపర్ గా ఇన్స్పెక్షన్ ఉండదు. ఏదైనా రిపేర్ అయితే దాన్ని ప్రాపర్ గా మళ్ళీ రిపేర్ చేయరు. ఇదని చూడండి, అన్సేఫ్ కండిషన్. ఈ లగ్ అనేది మనకి డ్యామేజ్ అవడం జరిగింది, మనోడు పాటలు పాడుకుంటూ పైకి వెళ్తున్నాడు. తర్వాత అక్కడ విరగడం జరిగింది, కింద పడినాడు కానీ ఏం దెబ్బ తగలేదు. కానీ సెకండ్ కేసులో మనకి కింద పడి కాలుకి దెబ్బ తగలడం అనేది జరిగింది. ఇది వచ్చేసి మనకి డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, స్పానర్ పైన పెట్టేశారు. ఇతను పైన షాప్ ఫ్లోర్ లో పైన ఫస్ట్ లెవెల్లో పోతా ఉన్నాడు. సేమ్ ప్లాట్ఫామ్ కింద మనకి ఇంకొక మిషనరీ దగ్గర ఒక వ్యక్తి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ఫస్ట్ అనేది ఈ స్పానర్ అనేది ఎడ్జ్ లో ఉండడం ఒక అన్సేఫ్ కండిషన్. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి హియర్. ఇది ఎక్కడ ఉండాలి? మనకి టూల్ బాక్స్ లో ఉండాలి. తర్వాత ఏమైంది, ఆయన కాలుతో కొట్టేశాడు చూసుకోకుండా. అన్సేఫ్ యాక్షన్ ఇక్కడే ఉంది, పైన హెల్మెట్ లేకుండా పనిచేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ నియర్ మిస్ లో పైన ఎవరైతే మనకి వాక్వేలో వెళ్తున్నాడో అనుకోకుండా ఆయన కాలుతో తనడం వల్ల అది కింద పడింది. లక్కీలీ మన కుర్రోడే నెత్తి మీద పడలేదు. అదే నెత్తి మీద పడి మనకి దెబ్బ తగిలితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సిడెంట్. దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లు మీరు ఎక్కడ చూసారా? నియర్ మిస్ సిచ్యువేషన్లు అక్కడక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఏం పర్లేదు, నువ్వు వెళ్ళు కన్ఫైన్ స్పేస్ లోకి, ఏదన్నా మనము ఏఎన్ఎఫ్డి కానీ లేదంటే సెంట్రిఫ్యూజ్ కానీ ఏదైనా చిన్న చిన్న రియాక్టర్లు మనం క్లీన్ చేయాలి అంటే ఏదైనా పడిపోతే అందులో పైనుంచి ఒకళ్ళు పట్టుకుంటాడు, క్యాజువల్ లోపలికి దింపేసి నువ్వు లోపల దిగి నువ్వు క్లీన్ చేయు, నేను పట్టుకుంటాను నిన్ను, ఏమన్నా అయితే పైకి లాగుతానని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. పైకి పట్టుకుని ఏం చేశారు, కొద్దిసేపు పట్టుకున్నాడు, తర్వాత వదిలేశాడు, కింద పడి చచ్చాడు వాడు. ఇవి కూడా జరుగుతుంటాయి. పైన నుంచి మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ పడిపోవడం, ఇందులో మనకి ఏముంటుంది? అన్సేఫ్ కండిషన్. మనం ఏవైతే టూల్స్, లిఫ్ట్ అండ్ ట్యాకిల్స్ మనం వాడుతున్నామో వాటి కండిషన్ అనేది సరిగా లేకపోవడం. ఇంకొకటి వచ్చేసి సస్పెండెడ్ లోడ్. మనకు తెలుసు దాని కింద నడవకూడదని, ఈవెన్ దో బట్ వీఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద సస్పెండెడ్ లోడ్. తర్వాత ఏమైంది, చైన్ స్లింగ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయింది, వాళ్ళ ముందు పడిపోయింది, అది నియర్ మిస్. నెక్స్ట్ కేసులో ఏమైందంటే డైరెక్ట్ గా ఆ లోడ్ అనేది వాళ్ళ మీద పడిపోవడం జరిగింది, అది వచ్చేసి యాక్సిడెంట్. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్. ఐ హోప్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ నాట్ ఎనఫ్. ఓకే, okay. In this class we are going to discuss about why, I mean what and why of accident causation models. ఎందుకు ఈ యాక్సిడెంట్ కాజేషన్ మోడల్స్ అనేవి మనము డిస్కస్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ యాక్సిడెంట్ కాజేషన్ మోడల్స్. మనకి చాలా రకాల యాక్సిడెంట్ కాజేషన్ మోడల్స్ అనేవి ఉన్నాయి, వాటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. తర్వాత ట్రైనింగ్ కన్క్లూజన్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ యాక్సిడెంట్ కాజేషన్ మోడల్స్. మీన్స్ హెన్రిచ్ డామినో థియరీ. హెన్రిచ్ అనే ఆయన ఒక సైంటిస్ట్ అనమాట. తర్వాత ఫ్రాంక్ఫర్ట్ అప్డేటెడ్ డామినో థియరీ, హెబ్బర్న్ డామినోస్ థియరీ, తర్వాత పీటర్సన్ యాక్సిడెంట్ ఇన్సిడెంట్ మోడల్, దాని తర్వాత మల్టిపుల్ కాజేషన్ థియరీ, అండ్ ఫెరల్ హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్ మోడల్, అండ్ పీటర్సన్ బిహేవియర్ మోడల్, తర్వాత సిస్టమ్ మోడల్.
ఇలా మనకి డిఫరెంట్ కాజేషన్ మోడల్స్ అనే ఉన్నాయి. తర్వాత సర్వీస్ డెసిషన్ మోడల్, ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ మోడల్, అండ్ చీజ్ మోడల్, అండ్ ఎమర్జింగ్ అండ్ లేటెస్ట్ మోడల్. ఫస్ట్ మనము హెన్రిచ్ డామినో థియరీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. హెన్రిచ్ డామినో థియరీని ఈయన ఒక సైంటిస్ట్, ఈయన ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అంటే, ఇందాక మనం చూసినట్టుగా అన్సేఫ్ యాక్షన్ కానీ అన్సేఫ్ కండిషన్ కానీ మనకి యాక్సిడెంట్కి మనం లీడ్ చేయడానికి కారణం అంటున్నాడు. ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు దీనికంటే పిక్చర్ ఉంది, అది క్లియర్గా చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటంటే మనం పెరిగిన వాతావరణం, లేదంటే మన దగ్గర ఉన్న వర్క్ కల్చర్, అది మనకి సోషల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అవుతుంది. తర్వాత ఫాల్ట్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్. ఫాల్ట్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ఏంటంటే అన్సేఫ్ యాక్షన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ప్రాపర్గా ట్రైన్ లేని పర్సన్ అవ్వచ్చు. తర్వాత అన్సేఫ్ యాక్ట్ ఆర్ మెకానికల్ ఆర్ ఫిజికల్ కాజ్. ఇది మనము అన్సేఫ్ యాక్షన్, అన్సేఫ్ కండిషన్ అంటాము. ఇక్కడ వచ్చేసి యాక్సిడెంట్ రిజల్టింగ్ ఇంటూ ఇంజురీ. ఇది ఎలా అవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సోషల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనకి అక్కరైనప్పుడు ఈ సోషల్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చేసి దీని మీద పడుతుంది, దీని మీద పడిన వల్ల ఇది దీని మీద పడేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, దీని తర్వాత మనకి ఇంజ్యూరీ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. మీకు ఇంకొక స్క్రీన్ చూపిస్తాను, సో దట్ ఇట్ బి వెరీ క్లియర్. ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 5 బుక్స్ని వరుసగా పెట్టి ఒకదాన్ని నెట్టేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, 1 by 1 వాటి మీద పడుకుంటూ మనకి చివరికి అన్ని బుక్స్ పడిపోయేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. సింపుల్ ఫార్ములా. ఇక్కడ చూస్తే ద అన్సేఫ్ యాక్ట్ అండ్ మెకానికల్ హజార్డ్ కన్స్టిట్యూట్ ద సెంట్రల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ ద యాక్సిడెంట్ సీక్వెన్స్. అంటే ఏంటంటే, ఇక్కడ మనము అన్సేఫ్ కండిషన్ కానీ అన్సేఫ్ యాక్షన్ కానీ నేను తీసేసాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ సోషల్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఫాల్ట్ ఆఫ్ పర్సన్ మీద వచ్చి పడిపోతుంది. ఈ అన్సేఫ్ యాక్షన్, అన్సేఫ్ కండిషన్ లేకపోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా మనకి యాక్సిడెంట్ అనేది అయ్యేదానికి ఛాన్స్ లేదు. సో దట్ యాక్సిడెంట్ అవ్వలేదు అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇంజురీ కూడా అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ అనేది లేదంట. ఇది ఇంజురీ అవ్వచ్చు, ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు. క్లియర్ కదా? ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉందా డామినోస్ థియరీలో? ఇందులో మనకి అన్సేఫ్ యాక్షన్ కానీ అన్సేఫ్ కండిషన్ కానీ మనం ఎలిమినేట్ చేయగలిగితే, బేస్డ్ ఆన్ హెన్రిచ్ డామినో థియరీ, మనము యాక్సిడెంట్స్ ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ డామినోస్ థియరీ? Hello? Somebody respond so that we will continue. No, sir. Okay, thank you. No doubt, sir. Yeah. And Frank Bird updated domino theory. ఈ ఫ్రాంక్ బర్డ్ అనే అతను ఈ డామినేషన్ థియరీని కొంచెం అప్డేట్ చేసి చెప్పాడు. అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇందులో మేనేజ్మెంట్ కారణం అంటున్నాడు, తర్వాత బేసిక్ కాజెస్, ఆరిజిన్స్, బేసిక్ కాజెస్, సిమ్టమ్స్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ అన్సేఫ్ యాక్షన్, అన్సేఫ్ కండిషన్, అక్కడేమో అన్సేఫ్ యాక్ట్, మెకానికల్ కాజెస్ అన్నాము. ఇక్కడేమో ఫ్రాంక్ బర్డ్ ఏమని చెప్తున్నాడు అంటే సిమ్టమ్స్ అంటున్నాడు. తర్వాత కాంటాక్ట్, తర్వాత లాస్. ఫ్రాంక్ బర్డ్ మన హెన్రిచ్ డామినో థియరీని కొంచెం అప్డేట్ చేసి చెప్పాడు. మేనేజ్మెంట్ ల్యాక్ ఆఫ్ కంట్రోల్. మేనేజ్మెంట్ ల్యాక్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఏంటంటే, మేనేజ్మెంట్కి సేఫ్టీలో మనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు, అంటే వాళ్ళు సేఫ్టీని ఎటువంటి యాక్షన్స్ తీసుకోవట్లేదు. ల్యాక్ ఆఫ్ కంట్రోల్, షాప్ ఫ్లోర్ మీద వాళ్ళకి ఎటువంటి కంట్రోల్ లేదు, వాళ్ళంతా వదిలేశారు. తర్వాత ఆరిజిన్స్, బేసిక్ కాజెస్. బేసిక్ కాజెస్ ఏంటంటే మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మనం అక్కడ ఫుల్ఫిల్ చేయట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పీపీస్ కావాలి, ఒక కెమికల్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ చేస్తున్నారు, అక్కడ మినిమం రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి, సూటబుల్ గ్లౌస్, లేదా మేబీ రబ్బర్ ఆర్ పీవీసీ ఆర్ వెనల్ గ్లౌస్, లేదా గాగుల్స్ పెట్టుకోవాలి, నోస్ మాస్క్ పెట్టుకోవాలి. ఆ బేసిక్ ఇవనేది కూడా లేదు. తర్వాత బేసిక్ రీజన్స్ ఇంకేం చెప్తామంటే సింపుల్గా చెప్పేస్తారు, ఈవెన్ దో మనకి సూపర్వైజర్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేసినా కూడా వీడికి ఒళ్ళు బతుకమే వీడు వేసుకోకుండా అలాగే పనిచేస్తూ ఉంటాడు, వాడు యాక్సిడెంట్ గురేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. తర్వాత మనం హెన్రిచ్ థియరీలో చూసినట్టుగా అన్సేఫ్ యాక్షన్, అన్సేఫ్ కండిషన్ అంటే మానవ తప్పిదాలు, దాంతో పాటుగా మెకానికల్, మిషన్ రిలేటెడ్, ఎన్విరాన్మెంట్ రిలేటెడ్, దాంతో పాటుగా మన చుట్టూ పనిచేసే పరిసరాల ప్రభావం, వీటి వల్ల మనకి యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, సో దట్ ఇంజురీ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా సేమ్, ఎనీ థియరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ రిమూవ్ బేసిక్ కాజెస్. ఇక్కడ మనం బేసిక్ కాజెస్ మనం రిమూవ్ చేసామంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ మనం తీసేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా
మనకి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. లేదా అన్సేఫ్ యాక్షన్ ని అన్సేఫ్ కండిషన్ ని మనం ఎలిమినేట్ చేసినా కూడా మనకి యాక్సిడెంట్ అనేది జరగకుండా మనం చూసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్సేఫ్ యాక్షన్ ని అన్సేఫ్ కండిషన్ ని okay I got a request from one of the participant. Rahul, please speak in English. Rahul, you're from, I mean, which language? I mean, you're from Hindi, I think so. Okay, I'll continue in English as well. Okay, yesterday some of the people requested to speak in Telugu. That's why I'm in between. I'm getting into Telugu. Okay, if in this Frankfurt Domino's theory also we can if we remove unsafe action or unsafe condition so that we can avoid the accidents. For example, how we'll remove unsafe action, unsafe condition? Anybody can respond. Unsafe action ni unsafe condition ni మనం ఎలా eliminate చేయగలం మన షాప్ లో మనం చేసే వర్క్ ఏరియాలో? ఎలా ఎలిమినేట్ చేయగలం? అన్సేఫ్ యాక్షన్ ఎలా రిమూవ్ చేయగలం మనం షాప్ ఫ్లోర్ లో? హలో వెంకట్రావు గారు, మీరు కొంచెం మ్యూట్ లోకి వెళ్తారా? Sir, generally we need to wear every PPC, sir, and we need to follow safety rules. Okay. Then only we will avoid, sir. Basically. Okay. Any other answer? Very good. Proper training, sir, and supervision. It's Very okay good. if you are proper training and supervision and good. I mean, we have to maintain good factors like అంటే ఏదైనా బాగలేదు అంటే వెంటనే దాన్ని క్లియర్ చేసే ఇది ఉండాలి. Okay, you mean to say that good safety culture. Yes. If somebody given any safety suggestion, we have to act immediately. Yes. యాక్షన్ ఉండాలి సార్. వెంటనే యాక్షన్ ప్లాన్ జరగకపోతే మనం ఇచ్చినా అది పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఉండదు. అదే any other answer? Okay, thank you. Unsafe action మనము ఎలా రిమూవ్ చేయగలమంటే the first thing is the company should have a dedicated safety program. It means induction training program. For example, any new employee joins, we have to give basic induction training program so that he will understand the requirements of our company, the requirements of safety, requirements of the particular operation or company. From the initial day itself, we have to educate the employees regarding our safety requirement. Apart from that, we have to give periodical trainings like on-the-job training. Whatever the jobs they are doing, we have to train them. What are the safety practices or safety related concepts they should know while performing, I mean, at that particular activity. And then safety promotional activities. For example, somebody is doing a good job and he is following all the safety requirements, I mean, particular to his activity, we have to appreciate him. And we have to conduct safety promotional activities and safety promotional programs. We have to award the people, and we have to conduct some National Safety Week, Environmental Day, Fire Safety Weeks, so that the people should aware about the safety requirement, and automatically we can avoid unsafe actions. And supervision, we have to, the supervisor, the first line supervisor is the utmost key person to implement the safety apart from safety officer. I'll tell you because why. Because the safety person should not stand on the operator and make sure that always he is using required PPE and the safety procedures or safety instructions is following. Because we cannot sit and or we cannot stand all in front of all the operators. But as a shop floor supervisor, he used to be with the operator around the clock. Almost if he is doing 8 hours job, almost 8 hours the supervisor with the operators, so that he is the first person to implement safety culture in any workplace. Either it is a chemical industry, mechanical industry, food processing, any hotel, any educational institute, or any petrochemical industry. The first line supervisors are the key people to implement a safety culture in shop floor. Okay,
Next, unsafe condition. How will eliminate unsafe condition? It is very straightforward answer. We can eliminate unsafe condition with the regular monitoring of workplace and proper periodical maintenance. With the proper periodical maintenance, 99% we can avoid unsafe conditions. If you are avoiding unsafe conditions, unsafe actions, almost 98% we can prevent accidents. Okay. Okay, thank you. We'll move to next slide. And this is the proactive domino sequence. As mentioned, same. I mean, lack of control, basic causes and immediate causes, incident and loss. If you remove any immediate cause, means unsafe action or unsafe condition, you can eliminate the accident. Okay. Loss causation model. This is the one of the model, loss causation model. The accident chain. How the accident అంటే మనకి ఒకేసారి అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక యాక్సిడెంట్ మోడల్ థియరీ ఉంది. ఒక 300 నియర్ మిసెస్ అయితే మనకు ఒక 29 ఐ మీన్ మైనర్ ఇంజూరీ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఆ 29 మైనర్ ఇంజూరీస్ అయిన తర్వాత మనకి ఫ్యాటల్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఏంటి 300 ఎందుకు అంటే ఈ 300 అంటే 300 అని కాదు. అంటే దే హ్యావ్ ఎ సర్వే, దే డిడ్ ఎ సర్వే, దే కన్క్లూడెడ్ దట్ ఇఫ్ 300 near misses are happened, there may be a chance of 29 minor injuries. అంటే వాళ్ళు జస్ట్ అజంప్షన్ అంటే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు, వాళ్ళు చేసిన థియరీస్ వల్ల వాళ్ళు వచ్చిన కన్క్లూజన్ అన్నమాట. ఒక 300 నియర్ మిస్లు అయితే ఒక 29 మనకి చిన్న చిన్న ప్రమాదాలు జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. అంటే చిన్న చిన్న కట్ అవ్వడము, లేదంటే చిన్న చిన్నగా ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవ్వడము, మెటీరియల్ స్పిల్ అవ్వడము. అది అంటే ఆ 29 మైనర్ ఇన్సిడెంట్ దగ్గర కూడా మనము ఎటువంటి సేఫ్టీ మెజర్స్ తీసుకోకపోతే ఇట్ లీడ్స్ టు ఫ్యాటల్, అంటే మనకి చనిపోయే ప్రమాదం జరగవచ్చు, లేదంటే మేజర్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు, లేదా మనకి ఎక్కువ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ అంటే మేజర్ బిగ్ స్పిల్లేజెస్ అయ్యేదానికి మనకి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే Sir, if you don't mind that one, which theory, sir? విచ్ వన్? You told now they are approximately they are telling 300. That is Henrich only. If you see in Google also, you'll get it. So that, and there are different theories actually. Somebody says that 600 near misses they will take. Somebody take 300 near misses. It's just an assumption based on their investigation. They given just assumption. For that, any formula is there or approximate? No, nothing formula. It's just an assumption they have given, which means we have to reduce or we have to take action at the near miss level. Okay, that is our assumption only. We have to take action or precaution at the near miss level, so that which result into మిగిలిన 29 మైనర్ యాక్సిడెంట్ అనేవి మనము అవ్వకుండా కాపాడుకోగలం. సో దట్ ఏంటంటే అక్కడ మనకి ఫ్యాటల్ అంటే ఎటువంటి చనిపోయే ప్రమాదం కానీ, మేజర్ ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ కానీ, లేదంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ కానీ అవ్వకుండా మనకి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూస్తే బేసిక్ కాజెస్ ఏముంటాయి? పూర్ మేనేజ్మెంట్ సేఫ్టీ పాలసీ అండ్ డెసిషన్స్. అంటే కొన్ని కంపెనీల్లో అసలు సేఫ్టీ పాలసీ అనేది ఉండదు. సేఫ్టీ పాలసీ గురించి ఎంతమందికి తెలుసండి? సేఫ్టీ పాలసీ అంటే ఏంటి? సేఫ్టీ పాలసీ అంటే తెలుసా? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? Safety policy, sir, is a commitment from the top management to provide safe working environment to its workforce. Okay. Any other definition? That policy has to applicable for everyone, either it's manager, either it's a housekeeping also, contract people also. It has to applicable for each and everyone who are working in under that organization. Okay, very good. Any other answer from the other participants? Sir, commitment of the employer towards the employees. That is safety policy, sir. Means we are committed to have some certain rules and theories in that. We will follow this. That's the policy. And also objectives. Objectives will also come in it. Okay, sir. Okay. Thank you so much. Okay, safety policy ఏంటంటే one of the participants replied in a right way and others also correct closely.
ఇట్ ఈస్ ఎ టాప్ మేనేజ్మెంట్ కమిట్మెంట్. ఆ సేఫ్టీ పాలసీ మీద ఎవరు సౌండ్ చేస్తారు? ద టాప్ మేనేజ్మెంట్, ఐ మీన్ హైయెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, అంటే హైయెస్ట్ డిజిగ్నేషన్, చైర్మన్, ఎండి, హీ విల్ సైన్. ఎందుకు అతనే సైన్ చేస్తాడు అంటే హీ ఈస్ గోయింగ్ టు కమిట్ వాట్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ మెన్షన్ ఇన్ సేఫ్టీ పాలసీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను జనరలైజ్డ్గా చెప్తాను ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ కమిట్ ఫర్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ సేఫ్ workplace to all the employees working in my company. I will not allow environment pollution due to my operations. I will follow all the required legal requirements and legislation requirements and the standards, and I will give proper training to my employees, and I will ensure that whatever the hazards related to my activity, I will inform to my all the workforce and the people. And we have to share this policy to our visitors, customers, stakeholders, vendors, and suppliers. At the same time, as a safety officer responsibility, we have to make sure that this policy is displayed in a conspicuous place. అంటే అందరూ వెళ్ళే దారిలో, అంటే అందరూ ఈ పాలసీని అవగాహన కలిగి ఉండాలి. ఎందుకు పెట్టారు ఈ పాలసీ అనేది? మేనేజ్మెంట్ మనకి ఏమి ఇవ్వాలనుకుంటుంది, మేనేజ్మెంట్ దేనికి కమిటెడ్గా ఉంది. And in safety training also, we must tell all the people about the safety policy. It is the mandatory requirement. And even some of the customers also, they will ask whether you people know about the safety policy. Even ISO audits also, the auditors will question in shop floor. अरे बाबा, आपको ये सेफ्टी पॉलिसी के बारे में कुछ जानकारी है क्या, कुछ मालूम है क्या? आपको सेफ्टी पॉलिसी बोले तो क्या है? They will ask the questions. Okay, here we'll see unsafe action, unsafe condition, and the indirect causes. These two are the indirect causes, and the direct causes will be unplanned release of energy. There is a release of unplanned release of energy. For example, suddenly manaki ఏమవుతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్యాస్ కట్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఎందుకు గ్యాస్ కట్ ఫెయిల్ అవుతుంది? ఎప్పటి నుంచో ఆ గ్యాస్ కట్ ఒక 10 years బ్యాక్ వేసి ఉంటారు, దాన్ని గవర్నమెంట్ గా చెక్ చేయరు. మనకి కరెసివ్ లైన్స్ లో, ఐ మీన్ యాసిడ్ లైన్స్ లో ఆటోమేటిక్ గా దానివల్ల మనకి గ్యాస్ కట్ కొట్టేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ అన్ని కాజెస్ వల్ల మనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ యాక్సిడెంట్ అనేది ఇదర్ పర్సనల్ ఇంజరీ అవ్వచ్చు, ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ అనేది అవ్వచ్చు. ఓకే, ఆల్రెడీ మనం పర్సనల్ ఫ్యాక్టర్స్ డిస్కస్ చేసాము.